Saranai. Welcome to DP Piriven. Right, in Pirivens, you follow Piriven English textbook. Piriven English textbook එක ආශ්‍රයෙන් තමයි එහෙනම් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය හදාරන්නේ පිළිවෙල වල ඉගෙන ගන්න අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා, මෙහෙණින් වහන්සේලා, ඒ වගේම අනිකුත් දූ දරුවන්. So for that we are helping for that, right? And by now we have discussed all the textbook. මේ වෙන විට අපි textbook එකේ සියලුම දේවල් සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. I hope that you watched them, all those videos. මම හිතන්නේ ඒ වීඩියෝ ටික සේරම බලන්න ඇති. ඔක්කොම තියෙනවා YouTube එකේ. Just go to DP Piriven English, then you can watch them. So then, and there I guided you to do some activities. නිකන් textbook එක කරනවා විතරක් නෙමෙයි, ඒකෙන් කොහොමද English improve කරගන්නේ, වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කරන්නේ, ක්‍රම ගොඩක් කියා දුන්නා. Please do that. Not only just reading the lesson and doing the activities. Textbook එකේ දෙන පාඩම කියවලා ඒ activities ටික කරනවා, that is not enough. And I gave you many other ways to practice those dialogue, to make speeches, right? To do group activities in your Piriven. මේ කණ්ඩායම් හැදිලා පිරිවෙනේ තමන් පන්සලේ ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් කියා දුන්නා. Please do them and enjoy, right? Not as a burden, බරක් විදියට ගන්න එපා. Enjoy those things so that definitely you can improve your English. I know that you are now in grade 3. Grade 3. If possible, not possible actually you can. පුළුවන් නම් එක වසරේ වීඩියෝ ටිකේ ඉඳන්ම බලාගෙන එන්න. Right? So that you will get all the things that you need to use English properly, to speak in English properly. ඉංග්‍රීසියෙන් හොඳට කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න, කියන්න, තේරුම් ගන්න, ඒ සියල්ලටම අවශ්‍ය සියලුම දේවල් මුලම ඉඳන් තියෙනවා. Now though you are in grade 3, 3 වසරේ වුණාට එක වසර වීඩියෝ ටික බලන්න. දෙක වසර, then come to grade 3, right? Like that, so that you can see that improvement. එහෙම කරොත් ඇත්තට ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න පුළුවන් මේ ටිකෙන්ම. Right. So then please do those things. And now you are in grade 3. This is grade 3 Piriven English. There the textbook එක අපි සම්පූර්ණ කතා කරලා ඉවරයි. I hope you watched all those videos. Right. So that with those activities, can you remember there were some workbook activities. ඒ textbook activities එක්කම workbook activities තිබුණා. But I didn't discuss them. මම ඒවා කතා කරේ නැහැ. And also I promised that I would do them in a separate video. ඒවා මම වෙන වීඩියෝ එකකින් කියන්නම් කියලා කිව්වා නේද? So that's what I am going to do now. අන්න ඒ ටික තමයි එහෙනම් අද මම මේ සාකච්ඡා කරන්නේ, right? So then I wanted you to do them alone. තනියම ඒ ටික කරන්න ඕනින්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ හරිද වැරදිද බලන්න. Right. So then today I am going to discuss grade 3 Piriven English unit 6 workbook. So up to unit 5 වෙනකම් මම මේ වෙනකොට සියල්ල workbook එකේ activities ටික සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. I hope you watched them all. මම හිතනවා ඒ ටික කොහොම නරඹන්න ඇති, අඩුපාඩු හදාගන්න නැති නේද? practice කරන්න ඇති. So then today unit 6 workbook activity. There the topic was good conduct. Good conduct means good behavior. හොඳ හැසිරීම, හොඳ ක්‍රියා. Right? So it was the topic of the unit. And now let's look at the workbook activities we got. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ workbook activities මොනවද අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. Number 1. Fill in the blanks with present perfect verb form. Now you should know, you have to go back to that tenses. Present perfect verb form. What is present perfect verb form? එතකොට fill in the blank හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ මේ verb within brackets තියෙනවා verb එකක් දීලා මේ organize, start, ask, participate, list, phone, ඔක්කොම මේවා verbs. ඒකේ මොකක්ද use කරන්න කියන්නේ? Present perfect verb form. What is present perfect? You should know. Now when you take a verb, ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම
So it has other forms. ඒකේ අනිත් ස්වරූප තියෙනවනේ මොනවද? Now let's take one simple example that you can remember. අපි එහෙනම් බලමු ඒකේ පුංචි මෙහෙම ගමු. Right. Let's talk about that and go to the text. There, if you take a verb, ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම, let's take a very simple, easy one that you like, play. Play. So it has any other, what are the other forms? Play කියන එකේ තවත් මොනවද forms තියෙන්නේ? Played, played. ආයිමත් තියෙනවා played කියලා. Next one, plays. අනිත් එක right. In any verb, ඕනම ක්‍රියාපදයක එතකොට මේ වගේ forms පහක් තියෙනවා. This one we called infinitive. මේකට අපි කියනවා infinitive කියලා නේද? Base form කියනවා, stem කියලා කියනවා. And this is right. I'll write them. And this one is present. We plural form, right? We call it stem. Stem කියලා කියනවා. නැත්නම් infinitive කියනවා. Base form එක කියනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ මූල ස්වරූපය. This one is past tense. This one is called past participle. අන්න අපිට use කරන්න එනම් මෙන්න මේක තමයි verb 3 එක. මේක present tense singular form එක. Present tense singular. මේක present participle කියලා තියෙන present continuous form එක. මේක plural form එක, මේක singular form එක. ක්‍රියාපදේ. මේක ing form එක, continuous form එක. ඒතර මේක past tense, මේක past participle. So when you look at these two, මේ past tense එකයි past participle එක දැක්කම හිතෙන් ටක් ගාලා දෙකම එකයිනේ කියලා. Oh, spelling right. Pronunciation same. But the use is different. අකුරු එකයි, pronounce කරන විදිය එකයි නේද? All same, but the use එක පාවිච්චි කරන්නේ මේක අතීත කාලය, past tense. To tell the thing or to talk about the things that happened in the past. අතීතයේ යම් මොහොතක සිදුවන දේවල්. Right? කරපු දේවල්. Simple past වලින් කියන්නේ. මේක past perfect කියන මේක use කරන්නේ. So you have to use has, have. Present, මේක present tense singular, මේක plural, මේ දෙකේ past tense එක had. මේකත් එක්කම තමයි මේක use කරන්නේ. Active voice වලදී, right? Passive voice වලදී තව එනවා. අපි ඒවා tenses වලදී අපි කතා කරන්නේ නේද? දැන් මේ ආයි පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දීමක් තියෙන්නේ. එතකොට present perfect නම් මේ present perfect singular නම් මේ has එක තමයි මේ verb 3 එක ගන්න. Plural නම් have එක past participle එක ගන්න. Past tense නම් past perfect. එහෙනම් මේක had එක තමයි මේ verb 3 එක ගන්න. Is it clear? අපි මේක කලින් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මතක් කරලා දීමක් කරේ. එහෙනම් අපි දැන් අපිට use කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක perfect form එක. හැබැයි ඒක තනියම පාවිච්චි කරන්න බෑ. කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේවත් එක්ක. තනියම පාවිච්චි කරොත් මොකද වෙන්නේ? Simple past tense වෙනවා. Right? Perfect වෙන්න නම් present perfect, past perfect. එහෙම එන්න නම් has, have ඒවත් එක්ක එන්න ඕනේ. Past perfect නම් had එක්ක එන්නේ. Right? Then now you know what is then past perfect form එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. දැන් අපි බලමු එහෙනම් verb එකේ තුන්වෙනි ස්වරූපයේ has, have එක use කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් දැන් ගිහිල්ලා අපි වැඩේට. What is there in the first?
Hari. Now look at the sentence, right? We blank organize a pilgrimage for this school vacation. Right. We organize a pilgrimage for this school vacation. අපි මෙතන එතකොට organize කියන verb එකේ එතකොට ස්වරූප පහ දැනගන්න ඕන. What is it? Organize. Second එක past tense එක organized ed. Past participle එකත් එහෙනම් organized. Singular organizers ing form අගට ing දාලා. Now you understood then their play කියන එකේ වගේම එහෙනම් මෙතන අපි නිකම්ම organized කියලා කිව්වොත් simple past tense වෙන්නේ. අපිට පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ present perfect. We organized a pilgrimage for this school vacation. අපි school vacation එකට සංවිධානය කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. Correct. නමුත් මෙතන කියන්නේ කරලා තියෙනවා. අන්නේ අදහසෙන් present perfect වලින් use කරන්න යනවා. එතකොට එහෙනම් අපි දැනගත්තා මෙතන has have use කරන්න ඕනි. present perfect use කරන්න. එහෙනම් මෙතන subject එක plural, we බහුවචන අපි පාවිච්චි කරනවා have. ඊට පස්සේ තමයි මේකේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. organize, organized ed past tense, organized ed again. Past participle එක. Present perfect, right? Organized. We have organized a pilgrimage. වන්දනා ගමනක් සංවිධානය කළා තියෙනවා for this school vacation. මේ පාසල් නිවාඩු කාලයට. Our relatives and some of our neighbors. Our relatives අපේ ඥාතීන් නෑදෑයෝ and some of our neighbors අපේ neighbors ලා අසල්වැසියෝ. Blank ask our father to organize it. අපේ තාත්තට ඒක සංවිධානය කරන්න කියලා තියෙනවා නෑදෑයෝ සහ අසල්වැසියෝ. නම් use කරන්න තියෙන්නේ present perfect. Perfect නම් අපි දන්නවා verb එකේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. මොකද්ද? ask, 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 asked ed, isked, asked past participle එක. එහෙනම් then you have to use past participle, that means verb form 3 with present perfect form. එහෙනම් ගන්න ඕනි has හරි have හරි නේද? එහෙනම් present නම් has හරි have හරි. මෙතන our relatives and some of our neighbors. එතකොට singular ද plural ද? ඒක වචන නෙමෙයිනේ. our relatives අපේ ඥාතීන් සහ අසල්වැසියන්. එතකොට plural බහුවචන. එහෙනම් අපි ගන්න වෙන්නේ have. have. ඊට පස්සේ මේකේ past participle එක sked. have asked our father to organize it. see බලන්න ඒක අපි හදාගන්න ක්‍රමය. උත්තරේ නිකම්ම ලියන්නේ නැහැ. උත්තරේ එන විදිය හොඳට තේරුම් ගන්න. right? Next one. We blank start planning this trip at the beginning of this month. අපි planning this trip මේ trip එක plan කරන්න at the beginning of this month මේ මාසේ මුල. මොකද්ද කරේ? start පටන් ගත්තා. then start past participle start, started, started. ඒකේ තගට ed එන්නේ. එහෙනම් අපි නිකම්ම ed දැම්මොත් simple past tense වෙනවා. එහෙනම් අපි ගන්න ඕනේ නම් present perfect නම් we එක එන has හරි have හරි. has එන්නේ singular නේ. have තමයි we කියන්නේ බහුවචනනේ. we have. නම් මේකේ past participle එක started. We have started planning this trip at the beginning of this month. මේ මාසෙ මුලදී අපි මේක
plan කරන්න සැලසුම් කරන්න පටන් ගත්තා. Since last 2 years we blank not participate in any trip so far. Not participate සහභාගී වෙනවා. Not participate සහභාගී නොවෙනවා. ඒ කියන්නේ සහභාගී වෙලා නැහැ. Any trip so far මේ දක්වා since last 2 years පසුගිය අවුරුදු දෙකේ සිට මේ දක්වා එකම trip එකක්වත් ගිහිල්ලා නැහැ කියන එකයි. ඒකටවත් සහභාගී වෙලා නැහැ. අන්නේ අදහස එන්නේ නම් මේක ගන්න ඕනේ we කියන එකත් එක්ක ඒතර participate කියන verb එකේ ස්වරූප තුන දැනගන්න ඕනේ. මොකද්ද participate, participated, participated. එහෙනම් past participle එක participated. මේකෙත් එනම් ed එන්නේ. ඒකේ not කියලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි නෙගටිව් කරන්න ඕනේ. අපි ගන්න ඕනේ නම් මෙතනට has හරි have හරි we කිව්වම plural අපිට has ගන්න බෑ. එහෙනම් අපි ගන්න ඕනේ have. ඊට පස්සේ not එකත් ගන්න. we have not කියලා ඊට පස්සේ තමයි participate කියන එකේ තුන්වෙනි ස්වරූපේ participated. We have not participated in any trip so far. මේ දක්වා අපි අවුරුදු දෙකක ඉඳන් එක ට්‍රිප් එකකටවත් සහභාගී වෙලා නැහැ. Next, we have already booked a bus for our trip, for our tour. අපේ tour එකට already කියන්නේ දැනටමත් book කළා. මේ book කියන්නේ පොත නෙමෙයි. B double O K බලන්න එකම spelling. නමුත් අපි ඒකට කියනවා book කරනවා කියලා. hotel එකක් book කරනවා, bus එකක් book කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්න කලින් order කරා නේද? book කරනවා කියන එක මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලියි. මේක ක්‍රියාපදයක් මෙතන. මෙතන කියන්න ඕනේ අපි දැනටමත් book කරලා තියෙනවා bus for our tour. අපේ tour එකට bus එකක් book කළා. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? මේකෙත් එහෙනම් verb එක past participle එක දැනගන්න ඕනේ. මොකද්ද book, booked ed, booked ed, b double o k ed. past participle එක එතකොට ed එන්න ඕනේ. then we have මේකේ have තියෙනවා. එහෙනම් I have එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ. we have already එහෙනම් මේකේ කෙලින්ම past participle එක දානවා. booked. We have already booked a bus for our tour. බලන්න එතන මොකද have තියෙන නිසායි අපි ආයි ගත්තේ නැති. මේ වෙයි have නෑ. ඒකයි අපි have හරි has හරි ගැලපෙන විදිහට ගත්තේ. Right. We have already booked. This pilgrimage වන්දනා ගමන. This pilgrimage has been planned for 3 days. මේ වන්දනා ගමන plan කළා සැලසුම් කළා තියෙන්නේ for 3 days. දවස් 3කට. By today my father blank list up the necessary items we should take on the trip. My father මගේ තාත්තා by today අද වන විට මගේ තාත්තා list එකක් හදලා තියෙනවා. list up the necessary items අවශ්‍ය දේවල් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය we should take on the trip. අපි trip එකේ ගෙන යන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය list එකක් හදලා තියෙනවා කියන එක තාත්තා. then list is a verb here. ඒකේ දැන් past participle එක දැනගන්න ඕනේ. what is it? list, listed ed, listed past participle එකත් එතකොට listed. then you have to use අපි present perfect එහෙනම් මේකේ ගන්න ඕනේ. by today my father singular ඒක වචන එහෙනම් ගන්නේ has. plural නම් අපි have ගත්තේ. my father has මේකේ past participle එක listed.
My father has listed up the necessary items we should take on the trip. අපි ට්‍රිප් එකේ ගෙනියන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලිස්ට් එකක් හදලා තියෙනවා තාත්තා. He blank phone every participant to make him or her aware of necessary details about the trip. He ඔහු මෙතන phone කියන්නේ phone එක නෙමෙයි. This is a verb ක්‍රියාපදයක්. phone කරා call කරා කියන එක ඇමතුවා. phone එතකොට phone ඒකේ past participle phone phoned ed phoned බලන්න noun එකම verb එකක් විදිහට use කරනවා. phoned එතකොට every participant හැම සමාජිකයෙකුටම to make him or her aware of necessary details about the trip. trip එක ගැන අවශ්‍ය සියලුම දේවල් necessary details සියලුම විස්තර අවශ්‍ය විස්තර කියන්න he phone එයා දුරකථන ඇමතුමක් දුන්නා කියන්නේ. එහෙනම් මෙතන එතකොට verb එකේ past participle එක අපි දන්නවා අගට ed. එහෙනම් මේක අනුව අපිට තියෙන present perfect use කරන්න. then you have to use has or have. then he subject එක singular. එහෙනම් අපි එතන use කරන්න වෙන්නේ එතකොට has. he has මේකේ past participle එක phoned phoned. he has phoned every participant to make him or her aware of necessary details about the trip. Some of them ඒගොල්ලන්ගේ සමහරක් blank not confirm. confirm කියන්නේ තහවුරු කරනවා. එනවද නැද්ද කියන එක. හරියටම කියනවා ඒකට කියන තහවුරු කරනවා. their participation yet ඒගොල්ලන්ගේ සහභාගීත්වය තාම තහවුරු කරලා නැහැ කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙනම් confirm is a verb. ඒකේ දැන් past participle දැනගන්න ඕනේ. confirm confirmed ed. එහෙනම් මේකත් ed third එකත් confirmed past participle එක. then we have to use present perfect. අපිට ගන්න වෙනවා එහෙනම් some of them කිව්වම singular ද plural ද? some ටික දෙනෙක් එහෙනම් plural. එහෙනම් ගන්න වෙනවා අපිට have ඊට පස්සේ not confirm කියන එකේ past participle එක ed දාන එක. have not confirmed their participation yet. ඒගොල්ලන්ගේ සහභාගීත්වය තාම. blank you ever blank be to the temple of tooth. temple of tooth කියන්නේ දළදා මාලිගාවට. ඔයා කවදා හරි ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා අහන්නේ. එතකොට you can use the word again present perfect use කරන්න කියන්නේ එහෙනම් ගන්න වෙන්නේ has හරි have. මේක ප්‍රශ්නයක් question mark එකක් තියෙනවා. then මෙතන you ever ඔබ ගැන අහන්නේ. ඔබ ගිහිල්ලා තියෙනවා කියන්නේ කොහොමද? now just look at this. අපි බලමු මේක හැදෙන විදිය. ඔයා ගිහිල්ලා තියෙනවා දළදා මාලිගාවට කියන්නේ කොහොමද? you have been to the temple of tooth. temple of tooth කියන්නේ දළදා මාලිගාව. මේක ප්‍රශ්නයක් කරන නම් මේක අපි මුලට ගන්නවා. එතකොට එන්නේ have you been to the temple of tooth කියන්නේ නේද? එහෙනම් මේකේ තව කැලලක් කියලා තියෙන ever. ever කියලා කැලලක් මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කවදා හරි කියන්නේ.
කවදා හරි ගිහිල්ලා තියෙනවද එතකොට එන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක මෙතනට එන්න ඕනේ. එහෙනම් මේකේ ප්‍රශ්නේ මුල නෑ. එහෙනම් මුලට එන්න ඕනේ මේක. have. අපි ඒක ලියනවා have. ඊට පස්සේ you තියෙනවා හරි. ever. එහෙනම් be කියන එකේ past participle එක been. Have you ever been to the temple of truth? අන්න බලන්න ඒක හැදුණු විදිය. අපිට මේක බලපු හැටි එකපාරට හිතා ගන්න බෑ. නමුත් කියවුවාම අපිට හිතෙනවා මෙන්න මේකනේ අහන ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නේ මෙහෙමනම් අහන්නේ ඒකේ වාක්‍ය කොහොමද? You have ever been to the temple of truth. ඒක ප්‍රශ්න කරන්න මේක මුලට ඇදලා. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. මුල හිස් තැනක් දීලා තියෙන්නේ. ඒක අපි හොයාගත්තා and we put have. Now it is very very easy. Have you ever been to the temple of truth? Some of our relations අපේ සමහර නෑදෑයෝ එතකොට blank never blank. එතකොට තමයි ගන්න තියෙන්නේ visit it. ඒක බලන්න ගිහිල්ලා නෑ. අපේ සමහර නෑයෝ ඒක කියන්නේ දළදා මාලිගාව බලන්න ගිහිල්ලාම නෑ කියන එක. ගිහිල්ලාම නෑ කියන එකට තමයි මේ never කවදාවත් නෑ කියන එක. එහෙනම් මේකෙත් ඉන්න අපිට use කරන්න ඉන්නේ present perfect. present perfect use කරනවා නම් verb එකේ past participle එකත් එක්ක have use have හරි has හරි. මේක present perfect නිසා අපි ගන්න ඕනේ some of our relations plural බහුවචන. එහෙනම් have. ඒක පළවෙනි හිස් තැනට එනවා. Some of our relations have never visit කියන එකේ past participle එක. Visit, visited. එහෙනම් past participle එක ed. Visited. Have never visited it. කවදාවත් ගිහිල්ලා නැහැ බලන්න ඒක. Therefore එම නිසා we blank just blank change the route and added it to the plan. අපි මොකද කරේ? change වෙනස් කරා route එක. route එක වෙනස් කරලා plan එකට එකතු කරා. එහෙනම් එතනත් එන්න present perfect use කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි දන්නවා has හරි have හරි use කරන්න ඕනේ. subject එක එතකොට we plural. එහෙනම් පාවිච්චි කරන්නේ have. We have just change කියන එකේ past participle එක. change, changed ed, changed ed. Past participle. We have just changed the route and added it to the plan. Moreover, තවදුරටත් this is the first time we මේක තමයි අපි පළවෙනි වතාවට invite ආරාධනා කරේ our neighbors to join us. අපි අසල්වැසියන්ට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. Then there also you have to use present perfect. එහෙනම් subject එක plural. Then once again have invite past participle. Invited. First time we have invited our neighbors to join us. Finished. See the way. බලන්න එතකොට මෙන්න මේ දැනුම අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි මතක් වෙන්න ඕනේ. දැන් බලමු එහෙනම් අපි කියවලා උත්තර දාපු ටිකත් එක්ක ඡේද කියවලා බලමු කොහොමද කියලා. පැහැදිලිද දැන්? present perfect use කරලා තියෙනවා. has හරි have හරි එක ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. past participle එක. Now let's read it. We have organized a pilgrimage for this school vacation. Our relatives and some of our neighbors have asked our father to organize it. We have started planning this trip at the beginning of this month. Since last 2 years,
We have not participated in any trip so far. We have already booked a bus for our tour. This pilgrimage has been planned for 3 days. By today, my father has listed up the necessary items we should take on the trip. He has phoned every participant to make him or her aware of necessary details about the trip. Some of them have not confirmed their participation yet. Have you ever been to the Temple of the Tooth? Some of our relations have never visited it. Therefore, we have just changed the route and added it to the plan. Moreover, this is the first time we have invited our neighbors to join us. Now it is clear පැහැදිලි නේද? The use of present perfect. ඒක මතක තියාගන්න past perfect එන විදිය අනිකුත් tenses ටික මතක් කරන්න. මම මේ චුට්ටක් මතක් කරේ. ඒතකොට මේකට අදාළ එක විතරයි present perfect. අපි බලමු කාල වේලා අනුව මම අනිත් ටිකත් මතක් කරන්න පුළුවන් නම් කරන්නම්. අපි බලමු ඊළඟට question එකට ගිහිල්ලා. Using the hyphenated words. What is hyphenated? Hyphen කියන්නේ අර චූටි ඉරක් මේ තියෙන්නේ. මේ quick thinking ඒ වචන දෙක මැද පුංචි ඉරක්. ඒකට කියනවා අපි hyphen එක කියලා. අර full stop comma ඒ වගේ punctuation mark එකක්. ඒ වගේ ඒකට කියනවා hyphen. ඒතර hyphen එකකින් හදලා තියෙන වාක්‍ය hyphenated word. Given below, write meaningful sentences for each word. මේක වචනයකට එක ගානේ meaningful sentences වාක්‍ය හදන්නලු. Hyphenated words use කරලා. What are the words given? Quick thinking. ඉක්මනට හිතන ගතිය. Quick thinking. Good looking. හොඳ පෙනුමක් තියෙන. Bad tempered. හරියට කේන්ති යන නරක. Eye opener. As open a bottle opener again. බෝතලේ අරින එක. Eye opener as අරින දේ. Check in කරනවා කියන්නේ now when you go to now you book hotel or something, check in කියන්නේ කාමරේ ඇතුළට යන වෙලාව දවස. Check in. So it can be used in different ways. State of the art ඒ කියන්නේ to the peak උච්චතම අවස්ථාව යම්කි සංවර්ධනයක වැඩිම හොඳම අවස්ථාව. අම්මට ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. ආයතනේ ලාභ හුඟා වැඩිම ලාභයක් ලබන කම්පැනියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ අන්නේ කාලෙට කියනවා state of the art. Right, now let's use them and try to write sentences. Quick thinking. ඉක්මනින් හිතන. ඉක්මනට හිතන. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. His quick thinking made his team winners. එයාගේ ඉක්මනට හිතලා ටක් ගාලා ගත්ත තීරණය අනුව ඒගොල්ලෝ මැච් එක දිනන්න පුළුවන් වුණා. අන්න ඒ වගේ we can use, right? The quick thinking of the captain made the team win the game. We can say the quick thinking. Quick. ඉක්මන් හිතන ඉක්මනින් හදන. හිතලා තීරණ ගන්න. Quick thinking. His quick thinking. The quick thinking of the captain. කැප්ටන්ගේ ඉක්මන් තීරණය ඉක්මනට හිතලා ගත්ත ඇක්ෂන් එක made the team win. Oh yes,
The quick thinking of the captain made the team win the game. Win the game. Right? The quick thinking of the captain ගේ ඉක්මනට හිතලා ගන්න තීරණයක් නිසා ඒගොල්ලෝ ගේම් එක දිනුවා. And good looking කියන්නේ හොඳ පෙනුමක් තියෙන. Good looking, what is it? So we can make a new sentence using that word good looking. And our teacher is a good looking person. අපේ ගුරුවරයා හොඳ පෙනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Right? Yes, we'll write our teacher. අපේ ගුරුවරයා English teacher කියන්න පුළුවන්. Our teacher, you say, is a good looking person. Our teacher is a good looking person. අපේ ගුරුවරයා හොඳ පෙනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. And bad tempered ඉක්මනට කේන්ති යන නිකන් අන්නේ වගේ කේන්ති යන සුළු. Right? Bad tempers. My friend is a bad tempered person. You can say, oh, I don't like the people with bad tempered. ඉක්මනට කේන්ති යන මිනිස්සුන්ට මං කැමති නෑ. So you can use in different ways, right? So it's simple. අපි බලමු සරල වාක්‍යයක් ලිය. My friend is bad tempered කිව්වොත් හොඳයි. එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා කියමු නේද? My friend is not a bad tempered person. නැත්නම් යාළුවා තරහ වෙන්නේ නේද? Person. ඉතුරු ටික ලියන්න පුළුවන්. මම දැන් I wrote 3 sentences. And eye opener. What's eye opener? As ඇරවන දෙයක්. Right. There's a nice saying about this. මේකට ලස්සන saying එකක් තියෙනවා. මම එකක් දෙන්න. එකත් හොඳයි. එතකොට පොඩ්ඩක් අලුත් දේවලුත් ඉගෙන ගන්නවානේ. Now you see there is a saying, love is a long sweet dream. Marriage is an eye opener. That means, now let's write it and see. How is an eye opener? What does it mean? Love is a long sweet dream. ආදරය කියන්නේ දිග sweet dream එක ලස්සන සිහිනයක්. So සිහිනය, you know, you see in dream, right? Sleep while you are sleeping. නිදාගෙන ඉන්නකොට සිහින පේන්නේ. එතකොට සැබෑලි සිහින ලෝකයක් නැහැ. ලස්සනට love is also like that. So as long as you love, you don't see the real thing. But love is long sweet dream. Then here it should be, sorry. Now this place not love, it should be marriage.
is an eye opener. Marriage is an eye opener. That means, so as long as you love, you don't see, you are in a dream. Sihina lokeke inne. After getting married, eyes are open and you see the real world. Then only you, it's a meaningful, funny saying. Lasana kiyamana. Because now couples, for the couples, it's a good thing for the human being, no? As long as they love, ආදරය කරන තාක්කල් හරි සීන ලෝකෙක ඉන්නේ. මැරි කරාට පස්සේ සැබෑ ලෝකේ දකින්නේ හොඳට ඇස් ඇරින්නේ. අන්න eye open එකක් වෙනවා marriage එක. Collect such saying මේ වගේ කියමන් හොඳයි එකතු කරගන්න. So they are good for sermons also. ධර්ම දේශනා කරනකොට අපි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So you can give the message to the people in a nicer way. අපට අවශ්‍ය කරන දේ පණිවිඩය ලස්සනට දෙයි ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ sayings එකතු කරන්න. Right, I wrote 4 and can you write the others? දැන් මේකම ලියන්න එපා. මේ වගේ අලුත් ඒවා ලියන්න. Right? So use the word quick thinking in a different sentence. දැන් මම මෙහෙම use කරාට ඔබ වහන්සේලා ඔබලා වෙනස් විදිහට පාවිච්චි කරන්න බලන්න. Right. Check in to a hotel. We had to check in the evening to the hotel. Hotel එකට අපිට යන්න තිබුණේ හවස 5ට. එක 5ට පෙර 5න් පස්සේ ඒ වගේ. Check in, check out. Check out කියන්නේ if you stayed in a place නැවතිලා හිටියා නම් එතනින් එළියට එන එක check out එක. Check in ඇතුළට යන එක. Right? So when you take the room in a hotel or something, right? So we can use that, right? So we went on a trip. අපි trip එකක් ගියා. We stayed in a hotel. Hotel එක නැවතුණා. We had to check in at or before 6 p.m. 6ට පෙර check in කරන්න තිබුණේ. ඒ කියන්නේ hotel room එකට යන්න තිබුණේ. So we had to check in before 7 p.m. Simple sentence. And try to make such sentences. මේ වගේ වාක්‍ය හදන්න බලන්න, right? So that is good for you to practice. Okay, let's read them and see. The quick thinking of the captain made them win the game. Made them win the game. So, right, once again, the quick thinking of the captain made them win the game. ඒගොල්ලන්ට game එක දිනන්න captain ගේ ඉක්මන් තීරණය ඉක්මනට ගත්ත තීරණය. සමහරට මේ විදිහ බෝල change කරන්න, එක field එක change කරන්න, ඒ වගේ ඉක්මනට ගත්ත තීරණයකින් ටක් ගාලා wicket එක ගත්තා. cricket නම් game එක දිනුවා. ඒ වගේ. Captain made them win the game. Next one. Our teacher is a good looking person. අපේ teacher ගුරුවරයා හොඳ පෙනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. My friend is not a bad tempered person. මගේ යාළුවා එහෙම ඉක්මනට කේන්ති යන පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. Bad tempered කෙනෙක් නෙමෙයි. Love is a long sweet dream. Marriage is an eye opener. Nice saying. We had to check in before 7 p.m. අපිට check in කරන්න තිබුණේ 7ට පෙර. Right. Okay, try to construct some more sentences. මේ වගේ අලුත් වාක්‍ය ටිකක් ලියන්න. Don't copy my one.
Next one, write down how to make a Vesak lantern in your writing book. Begin like this. How to make a Vesak lantern. Vesak lantern එකක් හදන විදිය ලියන්නලු. මෙන්න මේ විදිහට පටන් අරන් කොහමද? First, take 24 bamboo sticks of equal length. Bamboo stick 24 24ක් ගන්නලු equal length සමාන දිග. කෝටු 24ක් ගන්නවා. හරි. Then ඊළඟට කෝටු 24 මොකද කරන්නේ? Make how many squares? How many squares? කොටු අපි ඊට පස්සේ කෝටු 24 කොටු හදා ගන්න ඕනි 6ක්. Then make, then tie them up and make 4 squares, 6 squares. කොටු 6ක්. Six squares of equal size. එකම size එකේ. එතකොට එකම size එකේ කෝටු නිසා කොහොමත් එකම size එකේ කොටු හැදෙන්නේ. Then tie them up, ගැට ගන්න, and make 6 squares. 6 squares simply. කොටු 6ක් හැදුවා. Then කොටු 6ක් දැන් කොටු 24න් එකකට 4 ගාන එනවා. 4 වරක් 6 24යි. Then කොටු ඊට පස්සේ කොටු 4ක් බැඳ ගන්න ඕනේ ring එකක් විදියට, වලල්ලක් විදියට එන්න. And a square has 4 corners. අපි square එකක් ගත්තාම right like this, so it has 4 corners. මෙයාගේ corners 4ක් තියෙනවානේ. So these corners tie කියන්නේ ගැට ගන්නවා, bind කියන්න පුළුවන් බඳිනවා. Tie corners of each square එකේ corners, one corner with corner of another square. Square එකක එක corner එකක් තවත් square එක corner එක ගැට ගන්න. And do it with 4 squares and make a ring. Right, we'll write like that. බලන්න එහෙම කිව්වම පැහැදිලිද කියලා. Then tie them up. Then after that ඊට පසු tie ගැට ගසන්න a corner, tie a corner of a square into another corner to another of tie a corner of a square to another corner of a square and do the same කියන්නේ ඒ දේම කරන්න with 2 other squares.
two other squares to make a ring. ring එකක් කියන්නේ දැන් ඒතර කොන් ටික බැන්දම ring එකක් වගේ හැදෙන්න ඕනේ. දැන් එතකොට තව කොටු දෙකක් ඉතුරුයි. then ඊළඟට ඉක්විති take the other two squares and tie the corners on the top of the ring and then take the other two squares. දැන් ඒතර අපි හතරක් ගැට ගැහුවා. තව දෙකක් ඉතුරුයි. අනිත් දෙක අරගෙන and tie the corners on the top of the ring with one square. එකක් උඩින් තියලා ඒකේ corners ටික ගැට ගන්නවා ring එකේ උඩ. The other one at the bottom. Square. Tie the other bottom of the ring, bottom of the ring as you did earlier. Before. tie ගැට ගසන්න the other one අනිත් එක දැන් දෙකක් ගත්තනේ එකක් උඩින් ගැට ගැහුවා අනිත් එක at the bottom of the ring අර වලල්ලක් වගේ අපි හදාගත්ත එකේ යටින් as you did before කලින් කරා විදිහට උඩින් ගැට ගැහුව විදිහටම යටින් ගැට ගන්නවා ඒක. Now you get the what? Vesak lantern. Now you have made the Vesak lantern. But still it is not complete. දැන් ඔන්න කූඩුව හැදුවා. Now you have to decorate with using color papers. Different colors and now decorate it with color papers. දැන් එක ලස්සන කරන්න with different color papers, tissue papers or right, and then you can place a candle එකක් ගන්න
නැත්නම් bulb එකක් දාන්න. So likewise you can describe. I just explained a little, right? මේ විදියට එතකොට හදන විදිය step by step විස්තර කරන්න. දැන් මේකේ තව strip එකක් ගැට ගන්න කියන්න පුළුවන්. candle එකක් තියන්න නේද? ඒකේ අලවනකොට උඩයි යටයි අලවන්න එපා. අනිත් ටික විතරක් අලවන්න. විවිධ පාට පාවිච්චි කරන්න, රැලි දාන්න. So all these things can be said. මේ සියල්ල කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු මෙතෙක් ලියපු ටික. Now first take 24 bamboo sticks of equal length. සමාන දිග කොටු 24ක් ගත්තා. Then tie them up and make 6 squares. ගැට ගහලා කොටු 6ක් හදාගන්න. After that ඊට පස්සේ tie a corner of a square. Square එකේ corner එක මුල්ලක් to another corner. තවත් corner of a square. තවත් square එක corner එකට ගැට ගන්නවා. And do the same with 2 other squares. තවත් දෙකක් ඒ විදිහට ගැට ගන්නවා. To make a ring. එතකොට ඒ වටේම එතකොට ring එකක් වෙනවා. වලල්ලක් විදිහට හැදෙනවා. කොටු 4ක්. Then take the other 2 squares. අනිත් දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ squares දෙකක්. ඒ දෙක අරගෙන take the other 2 squares and tie the corners on the top of the ring with 1 square. එතකොට ring එකක් හදාගත්ත කොටු 4කින් ඒකේ top කියන්නේ මුදුන. මුදේ ඒ කොන් 4 ගැට ගන්න. එකක. Tie the other one at the bottom of the ring. ඒ ring එකේ යටින් ඉතුරු කොටුව ගැට ගන්නවා. As you did before. කලින් කරා විදියට. මේ කොන් ටික කොටුවේ කොන් ටික අර ring එකේ කොන් 4 ගැට ගැහුවම හරි. Now you have made the Vesak lantern. ඔන්න Vesak lantern එක හැදුවා. Then now decorate it with color papers. Color papers, tissue papers. පාවිච්චි කළේ ඒක අලංකාර කරන්න. හැබැයි මේකට කලින් කියන්න පුළුවන් ඉටිපන්දමක් පත්තු කරනවා නම් ඒක කැලක් ගැට ගන්න කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් nowadays you use color bulbs නේද? එක පාට bulb පත්තු කරනවානේ. Then there it is not necessary. එහෙමනම් ඒක ඉටිපන්දම් පත්තු කරන කැලක් අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක එල්ලන්න නූලක් ගැට ගන්න කියන්න පුළුවන්. Tie another thread or something to hang it up. ඒක එල්ලන්න ගැට ගන්න මොකක් හරි. So add those things. ඒ ටිකත් මෙතනට එකතු කරන්න, right? Then only it becomes a complete paragraph. එතකොට ඒක සම්පූර්ණ ඡේදයක් වෙනවා. And then you can tell this, speak out also, right? Okay. Next one. Fill in the blanks with correct quantifiers given in the brackets. His then within brackets here. මේ his then පුරවන්න මෙන්න මේ වරහන් ASCII දීලා තියෙන quantifiers word. ඒ කියන්නේ a few, some, much, many, little. මේවා use කරලා. Let's see how to use them. A few කියන්නේ කීපයක්. Some ටිකක්. Much ගොඩක්, uncountable. Many countable ගොඩක් කියන එක. Little චුට්ටක්. Number 1. There was only blank people in the bus halt when I went there. When I went there මං එහි යනකොට there were only people in the bus halt. Bus halt එකේ එතකොට මං යනකොට කවුද? A few people, some people, much people, many people, little people. Which can be used. People කිව්වම countable ගණන් කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සු ගණන් කරන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් uncountable ඒවා ගන්නෙ නෑ. අපි much ගන්නෙ නෑ. little ගන්නෙත් නෑ. දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ many, some, few. Halt when I went there. අපිට කියන්න පුළුවන්
there was only විතරයි කියලා කියන. එහෙනම් විතරක් නම් only a few people in the bus hold කියන්න පුළුවන්. only many කිව්වොත් ගොඩාක්. ඒතර onlyත් එක්ක many හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට ඒකත් අයින් කරන්න. little ගන්නෙත් නැහැ, much ගන්නෙත් නැහැ, many අයින් කරන්න. there was only some people මිනිස්සු ටිකක් විතරක්. ටිකක් විතරක් හිටියද? කිහිප දෙනෙක් හිටියන. කිහිප දෙනෙක් කියන there was only a few people. A few people. Few people in the bus. People can be counted. Second one. She has friends from different parts of the island. එයාට යාළුවෝ ඉන්නවා different parts of the island. දිවයිනේ විවිධ පළාත් වලින්. විවිධ පැති වලින්. She has තොර ගොඩක් ඉන්නවා කියනවා. විවිධ පළාත් වලින් නම් එතකොට few වෙන්න බෑනේ. some friends from the different parts වඩාත් ගැලපෙන්නේ. much ගන්න බෑ මොකද friends countable ගණන් කරන්න පුළුවන් නේ. much uncountable. little ගන්න බෑ ඒකත් uncountable ගණන් කරන්න බැරි නාමපදයක් එන්නේ. එහෙනම් better word is she has many friends. බලන්න අපි උත්තරේ හොයාගන්න විදිය. So you should know that countable and uncountable thing, right? ගණන් කළ හැකි සහ නොහැකි. Can you please give me water? I'm very thirsty. මට හරි තිබහයි. මට වතුර ටිකක් දෙනවද? එහෙනම් ටිකක් චුට්ටක් කියන්න. එතකොට water uncountable අන්න ගණන් කරන්න බැරි දෙයක්. එහෙනම් we don't say a few, some. Can you please give me little water? නැත්නම් some water. Both can be used. මට වතුර ටිකක් දෙනවද? Can you please give me some water? I'm very thirsty. Can you please give me little water? Little water කිව්වොත් චුට්ටක්. Right? Can you please give me some water? I'm very thirsty. The blank money I have is not enough for my bus fare. The money is uncountable. I have is not enough for my bus fare. මගේ බස් ගාස්තුවටවත් මට ගාව තියෙන සල්ලි ටික මදි. ඒතර නෙගටිව් අයිඩියා එකක් එන්නේ ඇත්තටම the little money. The little money I have is not enough for my bus fare. ආගාව තියෙන මේ සල්ලි චුට්ට බස් ගාස්තුව දෙන්නවත් මදි. The little money. Blank people like to travel by train as it takes a very time to arrive at the destination. මිනිස්සු like to travel by train. train එකකින් ගමන් කරන්න කැමති මොන මිනිස්සුද? few, the some people, the much people, many people, little people. You have to take the correct one. train එකකින් ගමන් කරන්න කැමති as it takes a very time. ඒකෙන් කාලය to arrive the destination. ගමනාන්තයට ළඟාවන්න කාලය train එක යනකොට ඉක්මන් නේද බස් එකට වඩා පයින් යනවට වඩා. So then we can say ගොඩක් මිනිස්සු කැමති. එහෙනම් many people like to travel by train as it takes a very little time to arrive at the destination. ගමනාන්තයට යන්න බොහොම ටික කෙටි වෙලාවක් ගන්න නිසා. So we can use many people. ගොඩක් මිනිස්සු ඉතට ඉක්මනට ගමන යන්න කවුරුත් කැමතිනේ. By destination as it takes a very little time. Very few time කියන්නේ much time කියන්නේ many time කියන්නේ very little. Very little time to arrive at the destination. ගමනාන්තයට යන්න බොහොම ටික වෙලාවක් යන නිසා මිනිස්සු ගොඩක් කැමති train එකකින් යන්න. We can get blank information very quickly by surfing the net. net කියන්නේ internet කියන එක. අන්තර්ජාලය surf කිරීමෙන් සැරිසැරීමෙන් අපිට
අපිට පුළුවන් ගන්න information very quickly. තොරතුරු ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. We can get මොන information ද? ඉක්මනටම ගන්න පුළුවන්. We can get information, a few information ද? Some information, much information, many information, little information. Little information කියන්නේ නැහැ. අපි many is countable information, uncountable we can get much information. Right. I have read blank Sinhalese books, but I read only English books. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? I have read ගොඩක් සිංහල පොත් මං කියලා තියෙනවා. But I read only English book. English book පොත් බොහොම චුට්ටයි. මං සිංහල පොත් නම් ගොඩක් කියලා තියෙනවා. අන්න එහෙම කියන්නේ I have read Sinhalese books. ගණන් කර හැකි. Many. Many countable. I have read many Sinhalese books, but I have read only a few English books. කිහිපයක්. A few. Only a few English books. English book කිහිපයක් විතරයි කියලා තියෙන්නේ. Next one. Once a week, we visit our grandmother's home with beautiful roses. Once a week. සතියකට සැරයක් අපි යනවා grandmothers බලන්න. Home with beautiful roses. එතකොට with a few, some, much, many, little. ලස්සන රෝස මල් ටිකකුත් අරගෙන ටිකක් කියන්නේ some beautiful roses. Mother with some. We can say with some beautiful roses. Okay, now let's read them and see. අපි බලමු මේ ටික කියවලා. There was only a few people in the bus hold when I went there. She has many friends from different parts of the island. Can you please give me some water? I'm very thirsty. The little money I have is not enough for my bus fare. Many people like to travel by train as it takes a very little time to arrive at the bus destination. We can get much information very quickly by surfing the net. I have read many Sinhalese books, but I read only a few English books. Once a week, we visit our grandmother's home with some beautiful roses. Okay, right there you refreshed your memory. ඔබේ මතකය පොඩ්ඩක් අලුත් කරගත්තා. The things that we did in the textbook එකේ කරපු දේවල් ආපහු පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න උනා මේ activities ටික කරන්න නේද? I hope that you enjoyed those lessons and I think you can practice them again and again, right? So then do it again and again and remember these things. මතක තියාගන්න. එහෙනම් මේ ටික හොඳට කරන්න. With that activity we have completed all the workbook activities of this unit. මේ unit එකේ නම් workbook activities ටික මේ සමග අවසానයි. අපි ඊළඟ unit එකේ workbook activities ටික කතා කරන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. එහෙනම් එතෙක් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.